Jobber, thank you very much for coming this afternoon. Today we're going to be talking about the hamstring injuries. I'm going to give you a little bit of a background. Simon's going to assess, and then Will's going to talk about rehabilitation. მოგესალმებით, მოგახსენებთ თით მადლობას იმისათვის, რომ დღეს მოგწანდით. დღევანდელი სემინარი დაეთმობა ჰამსტრინგის ან უკბარძაყის უკანა კუნთების დაზიანებებს და რეაბილიტაციას. თვითონ მოგიყვებათ ბექგრაუნდს, გამოცდილებას და თვითონ როგორი შეიძლება იყოს ეს ტრავმები ჰამსტრინგის, საიმონი როგორ უნდა მოხდეს გასინჯვა და დადგენა და ლი რეაბილიტაციის შესახებ. ანუ ედი არის თვითონ საიმონი და ლი. So just to give you an idea of the frequency or the number of hamstring injuries that occur in the English Premiership, we have this slide here. ანუ ეს სლაიდი არის იმის შესახებ, რომ წარმოდგენა შეგექმნეთ ჰამსტრინგის, ანუ დაზიანებების შესახებ, თუ რა სიხშირით ხდება ინგლისის პრემიერ ლიგაში და წლების მიხედვით არის როგორც ხედავთ სლაიდზე მოცემული. So this is over a 5-year period. ეს არის დაახლოებით 5 წლის პერიოდი. You can see that every year hamstring injuries have been in the top 5. როგორც ხედავთ, ამ 5 წლის განმავლობაში ყოველ წელს ჰამსტრინგის დაზიანებები პირველ ხუთეულში იყო შესული. And in the 2016-2017 season, 2017-2018 season, hamstring injuries were the second highest, most common injury in the English Premiership. და 2016-2017 წლებში და 2017-დან 2018 წლებში, როგორც ხედავთ, უკვე მეორე ადგილზე არის გადანაცვლებული ჰამსტრინგის დაზიანებები. And as you can see, concussion's been the top, but still you're getting 6.4 hamstring injuries for every 1,000 hours of play. ან თქვენ შეგვიძლია დაინახოთ, რომ პირველ ადგილზე მაინც ტვინი შერყევა, მაგრამ უკვე მეორე ადგილს იკავებს უკანა კუნთების, ბარძაყის უკანა კუნთების დაზიანება, რომელსაც 6.8 და 6.4% აქვს დაზიანებების ყოველ 1000 მოთამაშეზე საათში. Okay. So the next thing is how long teams lose because of hamstring injuries. So in terms of the cost to a team, 259 days are lost per 1,000 playing hours. ამ სლაიდზე მოცემული არის მოთამაშეების გაცდენილი დღეები ჰამსტრინგის დაზიანების გამო და არის 259 დღე გაცდენა 1000 player hours per each player. So it's collectively. და მთლიანად ანუ ამ ლიგის მონაცემებით 1000 საათი არის თითო მოთამაშეზე დაახლოებით გაცდენილი ამ ტრავმების გამო. It's the second highest after concussion as well. ანუ ტვინი შერყევის მერე მეორე ადგილზე დგას უკანა კუნთების ანუ ჰამსტრინგის დაზიანებები. Okay. So we look at the anatomy. When we ეს რომ გავიხსენოთ ანატომია, we've got 3 components really to the hamstrings. So we can see on the right there we have the biceps femoris. ანუ ძირთად 3 ნაწილი არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლოს სურათზე, ანუ აი აქ შეგიძლიათ დაინახოთ ბარძაყის ორთავა კუნთი. You can see where you've got a tendon here. აქ ჩვენ იოგი, which separates into the long head and the short head. რომელიც აცალკევებს ორთავას, დიდ თავს და პატარა თავს. Okay. And we get an insertion onto the ischial tuberosity. და რომელიც შემდეგ უკვე უერთდება ეს სპეციალურ გადასვლით უერთდება მენჯის ძვალს. Okay. So again, it's just this slide, just a very basic description of where the hamstrings are. We've spoken about the biceps femoris with the short head. მან ამ სლაიდზე არის მოცემული კუნთების განლაგება, როგორც თქვით, პირველზე ვისაუბრეთ ორთავაზე. Which are attaching on the lateral side, tibia, towards the ischium. რომელიც უერთდება ქვემოთ, როგორც თქვით, ყესით უერთდება წვევის მცირე ძვალს და შემდეგ იყოფა ეს ყესი იყოფს ორ ნაწილად, ორთავა კუნთს, დიდი თავი აქვს და პატარა თავი. We have the medial hamstring, semimembranosus and semitendinosus.
which are starting on the medial side of the knee, going up to the ischial tuberosity. ეს ნახევრად ყესოვანი და როგორც მახსოვს თითის ტარა ქვია იმას. Okay. So let's look at that in a little bit more detail. ანუ უფრო მეტად დეტალურად რომ განვიხილოთ. Okay, and we can send these slides out so that people get the information. ანუ თქვენ მე შეგვიძლია რომ გადმოგიგზავნოთ ეს სლაიდები და გექნება სრული ინფორმაცია. Okay, you can see on this diagram here, this is the ischial tuberosity, so it's the insertion of the hamstrings. ანუ ეს არის ძირითადი ადგილი. We have a shared union, the biceps femoris long head and the semitendinosus, they join together and insert into this part. ეს თითის ტარა და semitendinosus and biceps და ორთავა კუნთი უერთდება ამ ადგილას და გვაქვს სპეციალური ჩრდილივით ადგილი. Okay. And then we have the semimembranosus attaching. და ეს ნახევრად ყესოვანი კიდე რომელიც უერთდება იმ ადგილს სადაც აი ამ სიმრგვალეში. The important things to know is that the semimembranosus, where it attaches onto the medial condyle, it has fibers that go into different parts of the knee as well. და ეს ნიშნულოვანი არის რომ ნახევრად ყესოვანი რომელიც უერთდება ზემოთ ანუ საჯდო მიცვლის tuberosity არ ვიცი ქართულად ბორცვს არა ბორცვს არ იქნება ბორცვს you said I forgot so they got fibers that run into the knee fibers ანუ ეს ბოჭკოებიო ქვემოთ ჩამოეშვება და ჩამოდის მუხლამდეო. Okay. So we have fibers of the hamstring that actually goes into the joint, the knee joint capsule. ანუ გვაქვს ისეთი ბოჭკოები, რომლებიც ბარწაკიდან ჩაედინება მუხლის კაფსულაში. And also some several ligaments within the knee as well. და ზოგიერთი მყესებით, რომელიც ასევე ჩაედინება მუხლში. The neural innervation of the hamstrings, we have different neural innervations, different nerves innervate the muscle group as well. და გვაქვს სხვადასხვა ნერვები, რომლებიც ინერვაციას ახდენენ ბარწაკის უკანა კუნთების. So we have the perineal nerve that works on the biceps femoris short head. ეს პერონიალური ნერვი, რომელიც ახდენს მოკლე თავის ინერვაციას. Okay. And then the tibial nerve which acts on the biceps femoris long head and the semitendinosus. ანუ tibial ყველა მიცით მეგონი წვივის ცვლის ნერვი, რომელიც ახდენს ინერვაციას გრძელი თავის. Okay. So that might be a reason why there's different actions of the hamstring. It's not just a flexion of the knee and extender of the hip. ანუ აქედან გამომდინარეობს რომ შეიძლება და ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტი სხვა გამოვლენა გქონდეს, ვიდრე მარტო მხოლოდ მოხრის და გაშლის დაზიანება იყოს რა, სხვა სიმპტომებიც. It's a complex control mechanism. ანუ რაღაცა კომპლექსური კონტროლებადი მექანიზმი არის, რომელიც ფაქტობრივად ერთად ზიანდება. So brief functions. So okay, we all learn that the hamstrings, they extend the hip and they flex the knee. Okay. Can you repeat? So the hamstring muscles, they extend the hip. And they also flex the knee. The ბარწაკის კუნთები ახდენენ მუხლის მონაწილეობენ მუხლის მოხრაში და მუხლის Yes. I said already. The other one? Extend the hip. უკან გაშლაში არ ვიცი როგორ არის. თეძუს უკან გაშლაში. Okay. They're really important when we're walking and when we're running. Okay, so when we're walking and our legs coming out, just before we put our heel on the ground, if we didn't have the hamstrings working, the knee would just keep extending. ანუ როცა დავდივართ და ანუ ნაბიჯს ვაკეთებთ, რომ არ მუშაობდეს ბარწაკის უკანა კუნთები, ანუ ფეხის დათქმა არასწორად მოხდებოდა, ანუ მუხლი გარჩებოდა ერთ პოზიციაში. And the hip would keep flexing, so the hamstring muscles stop that. It's an eccentric contraction that slow down that movement so we can put our heel on the floor. იმიტომ რომ hamstrings კუნთები იქნებოდა ანუ they will what you are talking so much. So it's a lengthening contraction.
Okay, they understand because I don't know. I'm sorry in Georgian what will be like. It also, the hamstrings also provide stability to the knee joint, which is what the next slide is. ასევე ბარწაკის უკანა შემდეგი სლაიდი დაეთმობა იმას, რომ განახოთ, რომ ბარწაკის უკანა კუნთები ასევე სტაბილობას ანიჭებს მუხლის კაფსულას. Okay. So in the knee we have what we call it a static stabilizer. Staticuri stabilizatori. Okay, so the ACL, the ligaments, it's we all know what the ACL is. ანუ ყველამ ვიცით სად არის ACL-ის იოგი. That provides static stability to the ანუ ეს უზრუნველყოფს სტატიკურ შენარჩუნებას მუხლის სტაბილობის. But the hamstrings, they provide the active stabilization, the dynamic stabilization to stop the tibia moving forward on the feet. და hamstringები, ანუ ისეთ სიტყვებით რო გითხრათ, ფაქტურად იჭერს წვივის ძვალს, რომ არ გაცდეს თეძოს, ანუ ბარწაკის ძვალს, ანუ წინ არ წავიდეს. ანუ დინამიური სტაბილიზატორივით არისო. ანუ დინამიურ სტაბილიზაციას ახდენს. So, mechanism of injuries. So people generally high-speed sprinters, a lot of sprinters get hamstring injuries when they are accelerating. It's very difficult words for me because so maximum running, maximum. ანუ ეს ხა მოგახსენებთ რომ რის შედეგად მექანიზმს რის შედეგად შეიძლება რომ დაზიანდეს უკანა ჯგუფის კუნთები. ანუ ეს სპრინტი, სორია, ქართულად სპრინტი, მეორე არის აქსელერაცია, გამარჯობათ. მესამე არის mid-speed-ზე, მაგ medium. ანუ როცა ინარჩუნებელ მაქსიმალურ სიჩქარეს, დეცელერაცია, ანუ როცა შეჩერება, მაღალი ინტენსივობის სირბილი, ანუ დიდი მოცულობით მაღალი ინტენსივობის სირბილი, სწრაფი შეცვლა მიმართულების და დარტყმა. Kick boost no pechis start. Kicking any kind of stretching, anything where the hamstring is being stretched into a position. ანუ ბოლო შემთხვევაში, ანუ ფეხის დარტყმის დროს ეს hamstring-ი მთლიანად იჭიმება, როდესაც ფეხს იქნევს So to get we need a good diagnosis of what kind of hamstring injury that we have. I know in my experience here, I've seen people coming and go, I had an ultrasound, and the ultrasound says my hamstring's okay. But the ultrasound, it's not specific enough, and it doesn't give you enough detail. ანუ ხომ სლაიდზე აკეთებს შედარებას ულტრაბგერის, ანუ ECOS-ი, რასაც ჩვენ ვეძახით და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის და ახსენა რომ ჩვენ პრაქტიკაში ბევრი ისეთი მოთამაშე მყოლია, რომელსაც გადაღებული აქვს ECO, მაგრამ ანუ არ დიაგნოზი ვერ დასმულა ECO-s საშუალებით. You can miss an injury to one of the hamstring tendons and up to 66%. ანუ შეგიძლიათ რომ ფაქტიურად გამოტოვოთ, ანუ ვერ დაინახოს, როცა იოგია დაზიანებული დაახლოებით 66%-ში. It can completely miss an injury as well, and 20%. ანუ მთლიანად რომ ვერ დაინახოს საერთოდ დაზიანება, ეს არის 20%. And sometimes a good muscle can look bad in 20% of ultrasounds. Sorry, can you say? So good muscle can look abnormal in 20%. და ანუ კარგი ჯანსაღი კუნთი შეიძლება იყოს, ანუ დაინახოთ დაზიანებული დაახლოებით, გამოიყურებოდეს როგორც დაზიანებული დაახლოებით 20%-ში. So MRI, especially dealing with elite sportsmen, top-level sportsmen, MRI is the best mode of imaging to get a good diagnosis on your hamstrings. მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის გადაღება, ესეთი hamstring-ის დაზიანების დროს 48 საათიდან 72 საათის შემდეგ არის ყველაზე ესეთი კარგი ოქროს სტანდარტი იმისი, რომ დაინახო კუნთის დაზიანება. Get an MRI taken minimum of 48 hours after injury. Okay. ანუ აუცილებლად უნდა იყოს გადაღებული 48 საათში და არა მანამდე ტრავმიდან.
any sooner than that, and you're going to see a lot of blood, but you're not actually going to see how much damage there is to the muscle. Ემიტომ რომ პირველ 48 საათში შეგვიძლია დაინახოთ ძალიან დიდი რაოდენობით სისხლი, გამონაჟონი შექმნით და ვერ დაინახოთ რა დონეზე არის დაზიანებული კუნთი. We've had so many cases where somebody's got a hamstring injury on the same day. They go for an ultrasound or they go for an MRI on the same day of injury, and we can't see how bad the. Ქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც მოთამაშეები გაგვიშვა თქვა თუ ეკოს გადასაღებად იმავე დღეს, მაგრამ ვერ დაგვინახია, ქონიათ დაზიანება, მაგრამ ვერ დაგვინახია პირველ საათებში ესეთი დაზიანება. So we said minimum 48 hours before an MRI. It's a waste of time, it's a waste of your time, it's a waste of the athlete's time, and it's a waste of money if you get that done. ანუ რო გადავიღოთ 48 საათზე ნაკლებ, ანუ ტრამვიდან 48 საათზე ნაკლებ დროში, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაკარგავთ დროს, მოთამაშე დაკარგავს დროს და დაკარგავთ ფულს, იმიტომ რომ არანაირი აზრი არ აქვს. Okay. And you can get all of that right, you can get the timing of the MRI done, so you've chosen to have an MRI, you're doing it in the right time, but even more important is that the person who is looking at the MRI and doing the reporting, that they know what they're doing and they're good at their job. ანუ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ვინც იღებს ამ MRI-ს, იმათვისაც უფრო კარგად ჩანს და ხილვა დაზიანების უფრო ადვილად ხდება. Okay. You do get some radiographers who they can look at the same MRI and they disagree a little bit. But here in Georgia, you can have big disagreements in the same picture. So it's important that you use somebody who we trust, and we have somebody who we trust to report something. პრობლემა იმაშია, რომ ხანდახან როდესაც კითხულობენ რადიოლოგები სხვაგან სხვა ქვეყნებში შეიძლება ძალიან ცოტა ერთი და იგივე სურათს როცა უყურებს ორი შეიძლება ძალიან ცოტა განსხვავება იყოს მათ დიაგნოზებს შორის, ანუ დასკვნებს შორის, მაგრამ საქართველოში არის ისეთი, რომელსაც ნახავთ, რომ აი დიდი მანძილით დაშორებულია ერთმანეთს სხვადასხვა დიაგნოზები, მაგრამ ჩვენ საბედნიეროდ იცახს, რომ ყავს ისეთი რადიოლოგი, რომელიც გვაწვდის იმ დასკვნებს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. And the reason why we're here today is because although I'm mentioning MRI is secondary to a good clinical examination, and Simon is going to go over the clinical examination. ან რატომ ვახსენებთ ახლა ზუსტად ამ MRI-ს, იმიტომ რომ ეს არის მეორე ფაქტიურად კარგი გამოკვლევის და დიაგნოზის დასმისთვის და ერთ-ერთი პირველი რაც ყველაზე საუკეთესოა, ეს არის როგორ უნდა გავსინჯოთ მოთამაშე იმისას, რომ დავადგინოთ აქვს თუ არა ტრაუმა და საიმონი გვანახებს გასინჯვის მეთოდებს. You've got 2 to 3 days where you're assessing the play. You can't send them for an MRI. You're assessing them, they're icing. Your MRI is only going to support your clinical findings. It doesn't define what you're going to do. ანუ ეს კარგი გასინჯვა იმისთვის არის საჭირო, რომ თქვენ ხანდახან დროც არ გვაქვს, უნდა გასინჯო, კარგი ყინული, შემდეგ ანუ ყინულის თერაპიები და არ უნდა იყოს MRI დიაგნოზის დასმისთვის. MRI მხოლოდ დაგიდასტუროს ის რაც შენ იმას, რასაც შენ აღმოაჩენ შენივე გასინჯვით. Okay. So generally muscle injuries have been graded from 0 to 3. კუნთების დაზიანებები იყოფა 0-დან მესამე ხარისხამდე, არსებობს 0-დან მესამე ხარისხამდე დაზიანებები. So the British athletics team, so the clinicians, the physiotherapists, the team doctors working with British athletics, they did an injury survey between 3 years, 2010 and 2013, and hamstring injuries were 14.7% of that. Of all the injuries, out of 1,000 injuries, hamstring injuries were 14%. You are talking about the classification of the muscle injuries, which classification they are using, yeah? No. So British Athletics, they did an audit between those years. Out of 1,000 injuries, 147 were hamstring injuries. ანუ ეს ინგლისის athletics სპორტსმენები თქვა თუ ათლეტები თუ ათლეტებში კუნთების დაზიანების კლასიფიკაციის მიხედვით 2010-2013 წლის დაზიანებებში 157,000 დაზიანებაზე იყო ჰამსტრინგის დაზიანება 14.7%. The 0 to 3 that was being used at the time they weren't happy with because it didn't give enough detail. Sorry. So
the 0 to 3 that they were using that was generally being used, they weren't happy with because it wasn't specific enough. That's the first sentence I can't understand what. From 0 to 3 grading, they were not happy with. ანუ 0-დან 3-მდე არ მოსწონდათ ესეთი კლასიფიკაცია ტრამვების დაზიანების. Because it wasn't specific enough. ანუ არ იყო სპეციფიკური აღწერა, ამიტომ So they came up with a classification system which looked at the site within the muscle. ანუ შეცვალეს ეს კლასიფიკაცია აღარ არის 0-დან 3-მდე და ანუ ეს but I don't know what set site. Where in the muscle? Where in the muscle? ანუ სად არის ადგილმდებარეობა სად არის დაზიანება? The length of injury. ანუ რამხელა სიდიდის არის დაზიანება? If it was muscle or there was tendon involvement as well. ეს მხოლოდ კუნთია თუ მყესიებით და იუგებით არის ჩართული? Okay. And the cross section. So if you have a muscle that's like this, how much within that cross section of the muscle? ან თუ არის მაგალითად კუნთი რო წარმოიდგინოთ რამხელა იმაზეა და ანუ შუა სიგანეზე რამდენი არის დაზიანება? So the three sites of muscle injury, 3 locations. ანუ არსებობს 3 ლოკაცია დაზიანების კუნთის. Okay, so they labeled it an A. პირველი ანუ A. It's the myofascia, it's the lining of the muscle. ანუ ეს არის მიოფასციური დაზიანება, რომელიც ანუ კუნთის ანუ გარშემო. Okay, so here if you imagine you have a big muscle here, you have bundles of muscle fibers. ანუ რომ წარმოიდგინოთ დიდი კუნთი, გაქვთ აი პატარა ესეთი ბანდლს, არ ვიცი, ბოჭკოები, რომელშიც შედის ისინი. So those are held together by myofascia. რომლებიც ერთმანეთთან შეკრული არის და დაკავშირებულია მიოფასციური გარსით. Okay, so the myofascial injury, a little bit of fiber, but generally this myofascia. აი განახებთ როგორი შეიძლება იყოს მიოფასცია, რომ მხოლოდ ის გარსი არის დაზიანებული. Okay. Generally, so you've got your grade 0 to grade 4 with the new classification. ანუ ახალი კლასიფიკაციით არის 0-დან 4-მდე. Your grade 1 to 4 is an actual tear in the muscle. ან 1-დან 4-მდე უკვე ეს ნიშნავს, რომ კუნთის გახევა არის. Okay, so depending on how much of a tear there is will depend on whether it's a grade 1 to grade 4. ან grade პირველი ხარისხიდან მეოთხე ხარისხამდე დამოკიდებული იმაზე ხარისხები თუ რამხელაზე არის გახეული კუნთი თვითონ. Okay. So that myofascial is a name where you have the muscle meeting. This is tendon here, okay? Where the muscle meets the tendon, it's called the muscular tendinous. აი როდესაც კუნთი ხდება იოქს ანუ უერთდება ახლოს არის შერწყმის არტიკლას, ამას ქვია ანუ ეს musculotendinous. Okay. These tend to take a little bit longer. ეს დრო უფრო მეტი იჭირდება ამის აღდგენას. Okay. The third location or third მესამე ლოკაცია სადაც შეიძლება იყოს. Okay, is an injury that involves the muscle tendon. ეს არის როდესაც უკვე კუნთის მყესი ხო, კუნთის მყესი არის დაზიანება. Okay. And these can take for anywhere from 2 months to 4 months. დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე დაჭირდება ასეთ დაზიანებას. But again, it depends on how long the tear is. ან დამოკიდებული იმაზე რამ სიგრძეა ეს გახევა ალბათ გახლეჭვა. დაზიანების უბანი. How much in the cross section, how much through the cross section is damaged. ანუ სიგანეზე რამხელაზე არის სიღრმეზე შესული. Okay. And whether it is in the myofascia, the muscular tendinous area. და ზუსტად სად არის ეს მიოფასციური, როგორც ვთქვით, კუნთი სადაც მყესს უერთდება თუ თვითონ მყესის უშუალოდ. Or the tendon. Okay. So just to summarize, you really need an accurate diagnosis. რომ მოვახდინოთ შეჯამება ის რაც განმიხილეთ. Because you need to know exactly how much of the muscle is damaged. ანუ და იცოდეთ ანუ შეფასება დიაგნოზის დასმა იმისთვის რომ იცოდეთ რამ ხელაზე დაახლოებით მეც რამ ხელაზეა დაზიანებული.
you need to know the location of the muscle tear because that's going to really dictate how long the rehab process უნდა იცოდეთ ზუსტად რა ადგილას არის დაზიანება, იმიტომ რომ ეს ამითი განისაზღვრება რეაბილიტაციის დრო. The clinical examination that Simon's about to show you has more strength, more power than an MRI on its own. ხანდახან ვიძახის რომ კლინიკური გასინჯვას უფრო მეტი თქვათ ის შედეგი აქვს ვიდრე MRI-ს. You treat the athlete, you don't treat the MRI. თქვენ მკურნალობთ მოთამაშეს და ვერ მკურნალებთ MRI-ს. When you know the location of the tear, you have to respect the healing time of that tissue. ან როცა იცით ზუსტად რა არის დაზიანება და რა მხოლოდია დაზიანება, ან მოლოდინის შეხორცების დროც იცით როდის იქნება ქსოვილის შეხორცების დროც. We all know that bone takes 6 weeks to heal. ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად ძვალს სჭირდება 6 კვირა რომ შეხორცდეს. Muscles relatively fast, but tendon takes a long time. ვიცით რომ კუნძს ცოტა ნაკლები დრო უნდა, მაგრამ თქვათ იოქს დამყეს უფრო მეტი დრო უნდა. ანუ შესაბამისად ამის და მიხედვით უნდა ვიცოდეთ რა ადგილია ზუსტად დაზიანებული და რა არის დაზიანებული. When you've got all of that right, you progress them through a rehabilitation program under good supervision. ანუ კარგი დაკვირვებით და კარგი რეაბილიტაციის გეგმით. But the absence of not having any pain doesn't mean that you progress onto the next stage. არ ნიშნავს ტკივილის არ არსებობა მოთამაშეში არ ნიშნავს იმას რომ თქვენ უკვე გადახვედით ახალ ეტაპზე. Some of the worst injuries, some of the worst hamstring injuries, they get better very quickly. So I feel great, I feel really good. ხანდახან ბარძაყის უკანა კუნთების ანუ ჰამსტრინგების დაზიანების საკმაოდ ძლიერი დაზიანების დროს უფრო სწრაფად ხდება გაუმჯობესება და მოთამაშეს აქვს შეგრძნება რომ არაფერი არ აწუხებს. Which means that you think you can progress them, but then when you start running they break down again. მაგრამ თქვენ ამ დროს შეიძლება იფიქროთ რომ უკვე წინ გადახვედით და რაღაც ახალი დაუმატოთ თქვათ მოთამაშეს, მაგრამ როდესაც იწყებენ თქვენი მოთამაშების სირბილს, აუცილებლად გაჩერდებიან, იმიტომ რომ პრობლემა ისევ წამოვა. Okay. And just really you need to respect the healing times. Just reaffirm that point. ანუ მოსალოდნელი შეხორცების დრო უნდა იცოდეთ. Okay. And that's me. Pretty much well. We're going to hand over to Simon. Simon's going to go through the